Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 times. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. إلى شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وشيخنا في الطريقة النقشبندية الطلالية وسائر السلاتنا والصديقين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله. You can pray for me. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد شيء قدير سمين وأتانا غفرانك عليكم وسيرسنا الصلوات استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم أنهم عيدون لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانك يا عظيم سبحان الله علينا مثل الإسلام الشريف الإيمان دائما الحمد لله على شأنه الأخير والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي من شيء قدير سبحان الله العلي الوهاب آمين آمين يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مصن يا مفتح يا وهاب يا مغلب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح أبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأبد أمري إن الله بصير بالعباد إلى الشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وصائر ساداتنا والصديقين الفاتح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العزيز هذا المجلس. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ الشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل. بمددكم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. Inshallah, we start with our Arabic book, page 5. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام، صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا هادرون، ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحينا ولأمواتنا وللموذبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. بأن الله الكريم ينبر القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين ولنية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا رب عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رملا في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. وصان هذا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. وصان الله بفضل الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. عصا نحظى بفضل الله ويا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي أساتاتي بشاراتي ويصف أمرنا لله. عباد الله
الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحذر بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحذر بفضل الله. All the ones who are on the internet, inshallah, give feedback on the sound. Is the sound quality nice? Has to sound as nice online as it is in person, especially the rhythmic tones of Hajj Shamash. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد فاطمة زهراء مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان فارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا حمداني مدد يا خدارو مدد يا خجواني مدد يا عارفون مدد يا فغناوي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرجاني مدد يا سماسي مدد يا بكولا مدد يا شاه نقشبند مدد يا عطارو مدد يا شارقي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا ظاهري مدد يا درويشو مدد يا أمكناكي مدد يا باقي بالله مدد يا سر هندي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دخلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا خص محمد مدد يا راغي مدد يا غمقي مدد 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 يا سيدي مدد
الله مدد يا شيخ ناظم مدد يا شيخ هشام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ قادر مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوان مدد يا فرداني مدد يا صديقون مدد يا يماني مدد يا إمام العارفين مدد يا سخاوي مدد يا مرب بوهان مدد يا غفلانا مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Shall we have for Imam Ali and Mawlana Shah Naqshbandi, inshallah. سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزان فرمون اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل
ناشاد من را شاد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگه مهر علی در سینه از نیست بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد و گردان یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر تا برم ولایت آقا داران دار من هدایت آقا ای که جان جهانی فخر متقیانی امیر مومنانی هستی ساقی کوثر مولا علی یا حیدر 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 نام تو سپاه رمضان الکریم مسیر تو صراط المستقیم راحت را هدایت قدر تو بی نهایت برمان ما عنایت حق مالک پیغمبر مولا علی یا حیدر 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 دعا کن اربعین مشورا از رجب برویم به سوی کربلا خورشید عالمینی نبی را نور عینی گریه کنه حسینی تا صبح روز محشر مولا علی یا حیدر 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 کجا بانی آقا به روز عاشورا حسینت لب تشنه گردید سر جدا ذکرش قسمی یارم جانش آمده برلم امان از دل زینب در ماتم برادر حسین غریب مادر مولا علی یا حیدر 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 مولا علی یا حیدر
صل على سيد الأصفياء صل على حجة الأولياء 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 یار 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 شاه نقشبندی یار دل ما بجز تو ما به هیچ کس ندام ای یار 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 شاه نقشبندی یار دل ما بجز تو ما به هیچ کس ندام صل علی سید الاصفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی سید الاصفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی محمد نور حق خوش آمد شاه نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی محمد نور حق خوش آمد شاه نقشبندی آمد جان جانان آمد صل علی سید الاصفیاء صل علی حجت الاولیاء صل علی سید الاصفیاء صل علی حجت الاولیاء شاه نقشبند محمد شاه نقشبند محمد اویس البخاری اویس البخاری اویس البخاری شاه نقشبند محمد شاه نقشبند محمد اویس البخاری اویس البخاری اویس البخاری یا عزیز و یا رضا یا عزیز و یا رضا به حق شاه نقشبندی یا عزیز و یا رضا یا عزیز و یا رضا به حق شاه نقشبندی ربنا 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 اغفر لنا ربنا 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 اغفر لنا ربنا آتنا ربنا آتنا وجه جماله وجه جماله بحق شهبالدین نقشبندی بحق شهبالدین نقشبندی بحق شهبالدین نقشبندی Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Inshallah, this is the holy month of the birth of Sayyidina Fatima Zahra salam. Inshallah, Azza wa Jal, dress us from those lights, bless us from those lights, give us from the secret of Holy Quran, from the secret of Al-Batul, that inshallah this weekend and next weekend is the Wuladat. So inshallah we have for Sayyidina Fatima Zahra salam. Inshallah. جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه اسمت ذات خداوندی به دنیا آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه اسمت ذات خداوندی به دنیا آمده عیدی از مولا بگیرید که زهرا آمده ذکر جنت ذکر رضوان فاطمه جان آمده
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه کوثر قرآن چه زیبا و مطهر آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده گویم اردال با دلی شد یا خدیجه تهنیت باد فاطمه جان آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده حضرت ام ابی آمده خوش آمده رکن و بیت و زمزم است و آبروی عالم است و فاطمه جان آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده جشن میلاد گل یاس محمد آمده گل بریزید عاشقان زهرای اطهر آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده فاطمه یا فاطمه یا فاطمه عصمت ذات خداوندی به دنیا آمده. Inshallah, we have from our Arabic Salawat book, page 61. Ya Zahra, 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 Ya Zahra. يا زهراء يا زهراء زهراء نور العين من أعزاها يوزيني زهراء نور العين من أعزاها يوزيني هكذا قال الرسول هكذا قال الرسول فاطمة أنت البتول يا زهراء 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 فاطمة لك حبي ولك خط دربي فاطمة لك حبي ولك خط دربي ينمو دوما في قلبي ينمو دوما في قلبي حب فاطمة البتول يا زهراء 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 إلهي زد في عمري ما بقيت من ظهري إلهي زد في عمري ما بقيت من ظهري حب في قلبي يجري حب في قلبي يجري حب فاطمة البتول يا زهراء 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 صلوا على طه زين بمولد أم الحسنين صلوا على طه زين بمولد أم الحسنين نور ساطع
ساطع مبين، نور ساطع مبين. فاطمة أنت البتول يا زهراء 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 يا زهراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Page 84. يا أبا زهراء بالذي سنا، يا أبا زهراء بالذي سنا، لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا، يا سيدي نحن جيرانا. الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. روح وريحان ما بين الخلان، روح وريحان ما بين الخلان. جنات الرضوان يا سيدي في حضراتنا، يا سيدي في حضراتنا. الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا، يا أبا زهراء بالذي سنا. لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا، يا سيدي نحن جيرانا. الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. حضرات القدوس محيا للنفوس، حضرات القدوس محيا للنفوس. جنات الفردوس يا سيدي تحتاج إلينا، يا سيدي تحتاج إلينا. الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا، يا أبا زهراء بالذي سنا. لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا، يا سيدي نحن جيرانا. الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. من القمر العرفان سوقنا كذا، من القمر العرفان سوقنا قنا. مياد الولدان يا سيدي مخلدين، يا سيدي مخلدين. الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا، يا أبا زهراء بالذي سنا. لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا، يا سيدي نحن جيرانا. الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. حال العارفين متقابلين، حال العارفين متقابلين. على سروري يا سيدي مستبشرين، يا سيدي مستبشرين. الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا، يا أبا زهراء بالذي سنا. لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا، يا سيدي نحن جيرانا. الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. أبناء الحضرة لهم البشرى، أبناء الحضرة
البشرى من قبل الأخرى يا سيدي معززينا يا سيدي معززينا الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي ماني سواه عباد الرحمن في كل زمان عباد الرحمن في كل زمان لهم الأمان يا سيدي مطمئنين يا سيدي مطمئنين الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah we'll do some of the Urdu and specific to some of the Ahl al-Bayt. Ones that Urdu they have the Ahl al-Bayt inshallah. अल्लाह अल्लाह नबी का घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है इसमें हसनैन है फातिमा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है लपे हैं तज़किरे पंजतन के फूल महके हैं मेरे चमन के लपे हैं तज़किरे पंजतन के फूल महके हैं मेरे चमन के ऐसा उनके करम ने नवाजा ऐसा उनके करम ने नवाजा अपनी किस्मत पे दिल झूमता है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का मुबिकारी मैं आका हसन का उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का मुबिकारी मैं आका हसन का सदके जाऊँ मैं उनकी अता पर सदके जाऊँ मैं उनकी अता पर देने वाले ने सब कुछ दिया है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा है नाम पर तेरे सब कुछ मिला है नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है नाम पर तेरे सब कुछ मिला है नाम पर तेरे सब कुछ फिदा है नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं नाम पर तेरे कुर्बान जाऊं हम गरीबों का तू आसरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वराउल वरा है खैर से तुम ही खैरुल बरा हो और तुम ही सैयदुल अंबिया हो खैर से तुम ही खैरुल बरा हो और तुम ही सैयदुल अंबिया हो
कोई तुझसा हुआ है न होगा, कोई तुझसा हुआ है न होगा, तेरे रब का यही फैसला है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा हमें तुम न समझो। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो। साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है मेरा मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो हमारी भी झोली। कोई ये ना कहे कमली वाले, कोई ये ना कहे कमली वाले, तेरी महफिल से खाली गया है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नयाज़े, मेरी तुरबत पे लिखना नयाज़े, पंजे तन का ये अदना गदा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद। शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन व हसन से और। ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, जैसी पढ़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में। ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से, अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से। पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे, शब्बीर कह के भाई बुलाते रहे जिसे, शब्बीर कह
के भाई बुलाते रहे जिसे, हुर और क्या सवाल करे इस अता के बाद, हुर और क्या सवाल करे इस अता के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद। डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद, डरते नहीं किसी से भी हम तो खुदा के बाद। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद। ولا مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر وساداتنا وصديقنا الفاتحة. نشهد بنيات ختم الخمس شكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوتر الأربعين نوتر التكاف نتخلل السلوك والصيام في هذا المجلس. يا رب العرش العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شغل الفيس الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد نازم حقاني، مولانا شيخ الشام كباني، شيخ أسلم كباني، شيخ محمد عادل بنيات ختم خاوجكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سورة الانشراح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روحهم طريقة غوث خليل كشان نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان أولياء الشيخ عبد الفايز الداغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مبدأ خالق الخرج دواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر وساداتنا والصديقين الفاتحة قال منه لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل Oh
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। याहू याहू या दाइम, याहू याहू या दाइम, याहू याहू या दाइम। अल्लाह याहू या दाइम, अल्लाह याहू या दाइम, या दाइम या दाइम या दाइम या अल्लाह। या हलीम या हलीम या हलीम या अल्लाह। या हफीज या हफीज या हफीज या अल्लाह। या लतीफ या लतीफ या लतीफ या अल्लाह। या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या अल्लाह। या सत्तार या सत्तार या सत्तार या अल्लाह। या फत्ताह या फत्ताह
يا فتاح يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 يا غالبا غير مغلوب يا غالبا
غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى سادة أصحاب رسول الله أجمعين وللتابعين بإحسان وأئمة المجتهدين المعدين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى هم زكيا، نبر الله تعالى حضرتهم مباركة، وضلي تعالى من بركاتهم وفيداتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ameen Ya Rabbil Alameen. And shall we turn the lights on so we can talk about the levels of the heart, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم ونظركم يا سيدي يا رسول الكريم، مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء الشيخ عبد الفيض الدغستاني، سلطان الأولياء الشيخ محمد داز الحقاني، مولانا الشيخ الشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل مولد خالق الخروج دواني، وصاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن، إمام الحسين، وسيدنا فاطمة عليه السلام، وسائر ساداتنا وصديقنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. And inshallah, always a reminder from myself, أنا عبدك العجيز ضعيف مسكين ظالم وجهل, and by the grace of Allah that I'm still in existence. We took a path in which to be nothing, and everything in this world trying to make us into something. As much as we can be and enter into Allah's oceans of nothingness, as much as Allah will open His Divinely greatness. It's the opposite of everything in this dunya, and from Holy Hadith, Holy Qur'an, all these realities that these awliyaullah come and bring their knowledges and reflect out that reality for us to improve ourselves. That Prophet ﷺ told his companions that the companions are like stars on a dark night, that any one of them that you follow you'll be guided. And awliyaullah come into our lives and remind us, if Prophet ﷺ is teaching that my companions are like stars, Najm, then there must be an immense reality, and that any one of them you follow you'll be guided, that guidance is coming from a star,
and stars on dark nights, and that this path is based on reaching towards an eternal light, which now they understand are stars, not planets. The planet is the material world, a world based on form, that which is ethereal and of a gaseous nature. How to reach that level and that reality is how to become a star. That what Prophet wanted for us, be a star, reach to where I addressed my holy companions that they are all stars and I am the star maker. The one whom is claiming his companions are stars, imagine then the station and the maqam. If those who accompany you become stars, then you are a star maker. By your reality you will bring out the eternal reality within people, is the prophetic reality. Not to become a mass and just a foreign body that we live, eat and drink upon this earth and then die. Because ashes to ashes and dust to dust, anything from the material world goes back into the material world. That which is eternal will reach beyond the realm of physicality and become ethereal and from the oceans of malakut. And then Allah described to Prophet قَالَ الْمُؤْمِنْ Baytullah, that this star reality is based on their hearts, and their hearts are the houses of God, Allah Almighty. So they come and they're linking for us that if we want to be a star and reach to the star reality, everything is based on the heart. If there's one piece of you good, all of you good. If one piece of you, of piece of flesh bad, all of you bad. And Prophet described his qalb. And this qalb is the Baytullah, not the maghz, not the head, not any other organ of the body. When Allah was directing that this heart of insan, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam, that I have honoured this creation because I gave them my house within their being. I did not give to the giraffe, I did not give to the orangutan, I did not give to the jinn. But the qalb of the mu'min that can reach to that reality, there are mu'min jinn that reach towards that understanding. But for this insan, this immense gift that Allah gave, I gave you a heart in which can reach towards my realities and my Divinely Kingdom, and Sayyidina Muhammad is coming and then teaching us, then be a star, be that which is eternal. The star then which gives light and loses its mass. Then this reality of the star is the levels of the heart. This Lataif al-Qalb is about the reality of the house of Allah. That if we want to enter into the house of Allah, then we have to study the house of Allah. That which you study and that which you enter into its reality, so that it will reflect upon the believer's heart, so that their house and their heart can become the house of Allah. So some may not understand what is the purpose of lataifs and did Prophet bring all of these. Of course every knowledge is from Sayyidina Muhammad. Prophet brought al-kitab, the Holy Qur'an, and millions of books have been written from this one Holy Qur'an. So you can't tell to every book. No mind people, they say, oh, did Prophet say this, did Prophet oh yeah, he brought one amazing reality which we call Holy Qur'an. From this the foundation of every reality, every Sahabi, every Ahlul Bayt, every Wali, every Salihin took from that ocean and brought out all its beatific realities. That's the immensity of when Allah describing the Kawthar. They don't know at that time it's coming out, that from this gift I've given to you Sayyidina Muhammad, it will be a fountain of abundance springing. Not only all of dunya but all of eternity,
all of its exergies, all of its realities, all of its powers will be eternally flowing. From one letter they can pull out magnificent oceans. That's why in these Naat Sharif, when they're reciting, especially on the Farsi ones, they start talking about Imam Ja'far as-Sadiq, and someone without a background doesn't understand, why you're saying this light of Qur'an, you're the secrets of Qur'an, because they don't understand what the Qur'an is. إِنَّهُ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Allah describing who, that He, the soul of Sayyidina Muhammad is the dhikr, is the remembrance of all the samawati wal ard, which is immense. Because when you're remembering Prophet you're actually praising upon Allah. Because to remember Prophet you have to say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa rafa'na laka dhikrak. It's not for people on earth that debating, oh we should do mawlid, we should not do mawlid, we should… No, this is for the people of malakut, beyond the stations of Sayyidina Jibreel as-salam, astonished in what Allah has given to that light, the authority of that light, the power of that light. And then Allah وَرَفَعْنَا, I have raised your remembrance, your zikr, your reality beyond the comprehension of anything in this dunya. And no doubt, dhikrun mubin, you are my clear Qur'an. And the heart of Prophet manzal Qur'an. Where's this Qur'an emanating for all of eternity? It's emanating from the soul of Sayyidina Muhammad. So something huge. So to be a star, to take a path in which, Ya Rabbi, I want to understand the house of Allah, this qalb. So then they come and teach the book on Lataif al-Qalb, and teachings on Lataif al-Qalb is about the house of Allah. How to understand the house of Allah, what reality is within the house of Allah, and how to achieve that reality, how to become a star. Means then we have in matter, and we are a creation from matter. We have three states of matter: solid, liquid, gaseous. Tariqah doesn't only come and just say a reality, but they want you to reach the reality. It's not a philosophy at school. The professor talks about something he doesn't even know and make everybody to fall asleep. But what they want is to achieve that reality. So if you're going to leave the material form and enter into the world of light to become a star, then they understand three states of matter: your solid state, your liquid state and gaseous state. The solid state is a state in which you listen only to yourself and you're of a square-minded nature. And Mawlana Shaykh Nazim Qaddasallahu Sirruhu say, you are a square-minded people, square-headed person, doesn't listen to anyone, doesn't fit into anything because you're square. Look at all, think of all the expressions the English language has. You square head. Ana Rabbi al-Ala, I am the Most High, is the square-headed one. Not what he thinks of himself or she thinks, everyone thinks themselves the greatest. But the reality to know myself, am I square? Am I liquid? And do I really think I'm gaseous? You may have gas, but this is not that reality. This is ethereal, where you're in an instant you can be pulled out of your body. The solid state is that you are very mental and you're too much into your head and you think everything through your head, and you think that everything you do through your head will resolve an issue. And then Allah when He wants to guide, He sends you to the Shams. So Sayyidina Jalaluddin was an external scholar and very tough, very hard, very rigid. And Allah sent Shams Tabriz
is all from Farsi. All the writings at the maqams were in Farsi. Shams is the sun, Tabriz is the highest heat, the highest point of that fire. Means he sent him a Shams, that the guides and each awliya and shaykhs, they have different responsibilities. But from these shaykhs of this reality, they are like a sun, they produce an immense amount of light. Somebody said every time I fix my glass he's throwing up signs for 666. Crazy guy, like this. My glasses are falling. He's not throwing up any signs. I had to throw that in because I was so upset with that comment. Crazy people, you're deleted. You should make other signs. Huh? Yeah. Where were we? Shamsa Tabriz. You have to have a sense of humor in this light, in this world. This is not about being rigid and being hard. This is about being very loving. These shaykhs of this reality, they endured tremendous difficulty at the hands of people. And their character and their nature is always very loving and very kind. They are not a rigid and a hard people. The sun is something that has such a light. Think of the physical sun and imagine that awliya are more powerful than that sun. That's not, Allah didn't say, وَلَكَدْ كَرَمْنَا the sun. I have honored you, not the sun. And that sun was just a symbol of your station. Because Sayyidina Yusuf said, Allah has put under my control the sun, the moon and 11 planets, they're under my feet. His maqam was in charge of those planets, and that's not something big for Allah. People think angels are doing it. The one above the angel is the Prophet. So these are stations in which they can inherit, because the awliya are the inheritors of the Prophets of Bani Israel. So there is a wali right now in charge of the station of the sun, the moon and the 11 planets. Although NASA took off one of the planets, Pluto, but Pluto's still in their authority. It keeps changing their mind because they don't know anything. So this reality of Shams Tabriz is that Allah must inspire us towards these shaykhs, that the heat and the energy that emanate from their soul will take a solid matter and will crush the solid matter and make them to be liquid. By Allah's izzat and might, izzat al-Rasul, izzat Allah, izzat al-Rasul, izzat al-Mu'mineen. Means that when they accompany the shaykhs, accompany the turuq, the square-mindedness will never work with the shaykh. Either he'll break you down or you run away. But there's no way you're going to be square-headed with them. You're not going to tell them what to do. You're not going to impose your thought, your belief and your understanding upon them. By their nature, even if you're right, they'll say you're wrong. Why? To take away your edges. Very easy to make something that's solid and square-headed, and you just keep shaving the edges, shaving the edges. Everything in life, because Allah wants the station, the shaykh, the teacher is merely the one whom teaching, and these lights are emanating from their souls. And you feel the heat, you feel the power of the zikr, and you begin to feel yourself melting by the tests of what you give and what you do and how you participate. All of it is meant to crush you, so that you feel, I'm being crushed, I'm being crushed, I'm being crushed. Ya Rabbi, I gave, I did, I do, and my identity, I no longer can understand it. What I wanted, what I planned, what my family planned for me, it makes no more sense. Because the square is very strong on their mind. Everything is planned out in their head. They want to enter your head and turn off your lights. Right? Going to the head, lights off. And then Shaykh Nasir would say, this is a no-minded person. Which in one sense is a compliment. Because you're reaching a state in which your mind is really shutting off. Now somebody in the back may be interpreting that I'm not going to listen to anything the shaykh asks me. That's not it. The no-mindedness is actually whatever he says, you're samina wa atana, and it's done within an instant.
It's not weighted 2 times, 3 times, 5 times, it's not said 6 times. That's not Samina wa Ata'na, where everything He says I do the opposite. No, lights out is that whatever this amr and whatever the orders are coming into the heart of that servant, Samina wa Ata'na, they hear it and they obey. They don't let it even to move towards the head, it enters to the heart and it's done. For if any order or any command should come and move into my head, it will be lost in oblivion. Everything you're told by the shaykh, if you throw it into your head, counter it, think about it, chew on it. They have expression, I'll chew on it. What does that mean? I'm going to debate everything you say and counter everything that's coming. Because you're like a life coach, you're taking the coordinates of Allah, giving the coordinates of Prophet, and you're finding yourself way off of their coordinates. If you want to take everything they teach and just kind of chew on it and think about it, you're staying square-headed. So those whom achieved their nature, their reality to be melted. So with the light and the guidance of the association, they find everything is in conflict with them and they begin to shut off their head. Anything they want, it comes against. Everything they want to do, it comes against. Everything they try to achieve, it comes against, until the person feeling, no more for me. I'm not going to think about anything. And that square is now melting. So with the heat they apply onto that square-headedness and it enters into the oceans of liquid. Now what's a liquid state for a servant to understand? We understood square-headedness. Am I into my head too much? Am I thinking about everything, analysing what he's saying? Who's your head to analyse what they're saying? You're too much in your head, already now you're pondering too much. What are you talking about, I wonder? It's not that. It's enter into the heart. It's whatever he's saying is exactly my state. Whatever they're teaching is exactly my condition. Just not to go to my head. Anyone too much in their head is the wrong way. And Allah is now making that for all of dunya. All of dunya now is going to be in a state of panic. They don't know what's happening. And if they're going by their head, God forbid, they go by their head, they're running into the flame. Not running away from the flame, they're running into the flame. So when somebody comes and tells you, why you don't just put some alcohol wipes all over your hands, why don't you put some masks all over your face, you're running into the flame. We're not a people who wash with alcohol. We're a people who use mai. Allah's izzat and might is upon water, is malaika upon water. You take water to wash away every type of difficulty. This nafas ar-Rahman, a breath that comes, is from Allah for the believers, is like a life mask from paradise. They don't breathe the air of people. They breathe the air in which Allah's nafas and rahmah is entering into their system and sustaining their paradise reality. And every light that enters into their breath and every darkness and badness that exhales from their breath. They didn't want to put something that puts the exhaling of bad energy back into their breathing. So it means everything is the opposite of what this dunya is trying to teach. Because the dunya, when these things come, they enter into a state of panic. Then if you don't have a virus, they want to shoot you with the virus. So come and take a shot, so that if you didn't have this in you, we can definitely put it inside. Excuse me? Maybe Allah protecting me from that. So no, why don't you put it inside of you? Because once it's inside of you, you'll be protected from it. Or that's like open the door, let the devil in, then shut the door and say, okay, well now where's the devil going? No, those whom are guarded by Allah, when Allah declare war upon creation, He does not send soldiers, He does not send airplanes, and He does not send bombs. These are crazy human beings do this. Jundun min as-sama, the soldiers of Allah are a virus, are small, the cells, the atoms.
all of them under the command of Allah. Not a single thing moves that's not written by Allah. Its movement can't move without the writing and the command of Allah. Yusibana? Kataballahu lana. Nothing can befall the believer that's not written in Allah's book. And then sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. That not only that book it cannot befall you, but all lovers of Sayyidina Muhammad know that everything is in the authority in the hand of Prophet. Allah gave the authority. If Allah is the commander of that entity, no matter how small, because Allah commands the atoms. Every virus has an atom inside of it. It's a created thing, and uncreated also has atoms. And what we said before in the other talks, all the atoms are under Sayyidina Muhammad. So it means everything is under the authority of Prophet. That's why their shifa, Ismuhu dawas wa zikruhu shifas, that the names they recite, the zikr of what they're reciting is their medicine, is their blessings, is their protection. And no protection can come without their command, no pill can work without their command, no difficulty and sickness can come without Allah writing it. And if Allah writes it, Allah can give a remedy to it. There's not a mask and an alcoholic rub that you can put upon yourself to make it go away. You're actually burning faster. Now how did we get to this subject from… Because that was for relevant news of today, for those who are running to get masks and alcoholic rubs all over your body and in place of wudu. Good God, you're going to burn faster. Don't put alcohol upon your body. Mai and water is Allah's grace and blessings upon our body. That this liquid state is our testing. The world is now in a liquid state. Everything solid is going to melt. Every difficulty going to find a crumbling, and every square-headed minded thing is going to find a way of being crushed. And if Allah wants them to be crushed, to be achieved at a station, then we're praying that Allah grant us to enter into a liquid station. The liquid state is a state in which the servant is quelling and silencing their objection. Whatever condition and position Allah puts them, like water. If you make a maze and throw a square piece, it doesn't fit anything, you don't know what to do with it. But if you throw water, it goes into every crack and every crevice. Means whatever condition Allah puts them in to the best of their ability, they submit. They understand there's nothing to do about it. That they enter into ocean of taslim, and their character is liquid, very soft, very gentle. Because hard and solid, you throw it, it hurts everybody. Liquid, you throw it all over you, just get upset because now there's some sort of a liquid on you. If it's water, it even evaporates and no problem, it harms no one. It can extinguish fire if they're a liquid state. Then with a liquid state, more energy, the ethereal state is almost instant. Because to bring water to gas is almost an instant process, but to take it from solid to gas is a long procedure. So it means in a liquid state, as soon as you reach energies, the tajallis of the zikr, tajalli of the experiences at home, when you're a liquid person, you have an ethereal nature. Anytime a tajalli comes, you're burning with the heat, immediately leaving your body. There's no need to stay within the body. The ethereal state, they are moving. At any instant a tajalli comes, they're outside of their body and having an experience from the world of malakut and the reality of their soul. With that understanding is what they're trying to achieve. That's why the turuqs are here. The real turuqs, some I don't know what they're doing, but the ones that are supposed to be making people into stars, that they want the people to come, support, do, give everything to crush your square-headedness
and that your square head not going to get you anywhere, and your square mind not going to open any door other than nothing, and then enter into a state of nothing. Then take them to be liquid and fluid in which they can do and go anywhere, sleep on anything, and they submit. From that tajalli after that, then continuous state of ethereal nature that they're always experiencing from that maqam. Means we pray that Allah open those realities, take away the solid nature, let us to enter into the liquid nature and to achieve the states of the ethereal reality. Now the star, this is the state of the sun. If you lose the mass and lose the solidness, you enter into a liquid state, they burn, you become a gaseous state, you are now opening into a star. That's why in all of the miniatures of all religions they had a sun over the head. They symbolized a saint or a prophet. Why? Because they were stars on earth. They were lights of the divine lights. Their souls illuminate although nobody may see it except those whom have spiritual eyes to witness. It's not a light in which everybody feels. You have to be of a specific frequency and nature to experience their light. Many people come and say, I don't know who that person is, nobody. But if their reality is tuned, they're attuned into that reality. Take your flashlight and try to change your television channels tonight. Everyone go home, try with your flashlight, change the channel. Why doesn't it work? It's just a light like the remote. No, the remote is attuned to that TV. The processor within the TV acknowledges the infrared signal upon the remote, means they've been attuned together. Your remote changes the TV station, not a flashlight. Try a flashlight and people will think you're crazy. So then this reality they're talking about is a higher than Sony technology. So the shaykh is a remote, and everybody coming into the association, if they attune themselves, open their heart and sincerely ask Allah, I'm coming to be nothing and I want to reach that reality, you keep attending and the shaykh will begin to make you into a remote. And they have what they call slave and master in technology. It's interesting that the tech people understand this stuff a lot. In the room and all over the world are tech students, right? Don't you have the master device and the slave device? Pondering one. Don't you have the master device in tech? You have the master servers, you have the master equipment and the slave. Why? The slave is the dummy unit. It's not supposed to be putting in all the frequencies. The master unit is. You can operate 500 servers with one master server, because it taught all the other servers, don't think, I'm just going to send you the information and store it. Could you imagine if each server said, no, what? Not now. There would be no way of this communication and technology. What Allah wanted to show us. If you come and stop pressing your buttons, shut your mind on what you think the buttons are for, empty yourself of yourself, the shaykh will begin to attune you so that you think like him, you talk like him, you act like him. And him being the capital H, not him, but the him behind him, the him behind him, the him behind him, which was Atiullah. Ati Rasul wa ulul amri minkum. Because they're not supposed to be anything, they're not supposed to be anything about themselves, but what they're attuning into is this divine frequency. Rid yourself where you don't understand any of your buttons anymore. And when you press channel 7 didn't open, and you made your remote into blank, I'm nothing, Ya Rabbi, ana faqir billahi ta'ala, I don't know anything. I'm nothing, sit in their associations. Liquid state is they can begin to send you frequencies. And these frequencies will begin to attune you onto their channels. Then
the master remote can control the other remotes. This is where it takes us tonight on the lataifs of the qalb. If we look at the lataifs of the qalb, you have a yellow light, a red light, white light, green light, black light, all in an ocean of blue light. If anybody remembers the old projection TVs, it was the same design, right? These lights would hit a screen and you'd see an entire movie. And this image is designed to match my heart on the left side. So it means this yellow light is on my heart, is on my left, then it goes red light, white light, green light, black light. These are also suns. The first level of light that you meditate on, and these are all for the people of muraqabah and meditation. So the thought first is do your muraqabah, do the meditation, say that I'm nothing, I want to connect my heart, I want to connect my heart, visualize the shaykh in front of you that I'm nothing, dress me from your light, dress me from your presence. Once they understood the tafakkur, understood the meditation, then the agenda and the school was to open then the heart. That Allah want them to understand the house of Allah, and those that understand enough, their heart will become a house of Allah. Qalb al-mu'min Baytullah. Once their house is Baytullah, they're like a Kaaba and a Qibla. Wherever they go, everything is contained within their being. So the first level of this meditation, the station of the qalb, the easiest way to understand, oh what am I supposed to use, how am I supposed to use this shaykh? And that was the understanding, is that all of this understanding of three states of matter, take your testing, be nothing. And now I want, Ya Rabbi, open for me the station of the qalb, that I want to be dressed by that reality. I have to understand the tafakkur, and that I'm not capable of opening any lataif. I get people emailing me from other groups, oh shaykh, I opened this lataif, then I opened this lataif, and now I'm going to open this lataif. So well then congratulations, go all the way to the top. But in our book and in our way, in Naqshbandiyat al-Aliyah, I absolutely am the biggest problem myself. I'm not capable of anything, I'm not capable of opening anything, because at the door of this way I admitted to myself my nothingness. There is no way for anyone to open anything from themselves, especially in Naqshbandiyah. But what they want is that in this station of the qalb, I'm nothing, Ya Rabbi, I'm nothing. And in my madad and my tafakkur and my contemplation with these great shaykhs that say Sultan al-Awliya Shaykh Muhammad Nazim Haqqani, Sultan al-Awliya Shaykh Abdul Faiz Daghestani, that they're in front of me and I'm nothing, and abdukal ajiz, da'ifu miskinu zalim jahal, I'm an oppressor to myself, I'm nothing, I'm nothing. When I'm doing the muraqabah and I say I want to study this station of the qalb, I want my heart to open that reality of the qalb, Sayyidi, dress me from this yellow light, and see that yellow light and ask that from your heart, please send that yellow light into my heart, because he's the master remote, I'm the slave. That's why we say qulam. He's the Sayyid, the master, and I'm the qulam. I'm asking to be qulam on your way to be nothing. I'm going to take off my desires of these buttons. Sayyidi, dress me from this yellow light, and then begin to visualize this yellow light coming from the shaykh's heart to your heart, and visualize everything around you is that yellow light. And that I want to be dressed in that reality of that yellow light. This is the reality of the light of the sun, and this is the reality. Then you read the book. The book then begins to teach this station of the qalb is the reality of knowledge, and that's why it's the first door in the house of Allah. So in this room that Allah wants to open, it has to be the oceans of knowledge. That dress me from this yellow light. That's why when you go into the articles you begin to understand that there's a prophet
at that station, there's an angel at that station, there's a companion at that station, there's a zikr at that station, all relevant to the station of this qalb. That I want my qalb to open, the lataif of this qalb to open. I see everything all the time as a yellow light, I do my zikr in that understanding. Yeah, and then you read the book, read the knowledges and say, oh, I'm reading that Sayyidina Jibreel is in this station. Ya Sayyidi, dress me from the light of Sayyidina Jibreel. And then you begin again in your tafakkur asking that the light of Sayyidina Jibreel, a yellow light to begin to enter into my heart. Ya Sayyidina Jibreel, you who are a lover of Sayyidina Muhammad, dress my heart from your light for the sake of Prophet. Ask on behalf of Prophet. Not for me, I'm nobody. But for the sake of Sayyidina Muhammad, dress me from your light. And every zikr and every meditation asking Sayyidina Jibreel, dress me from your light, Sayyidina, dress me from your beauty. The one whom going to come and start to give you knowledges is the light of Sayyidina Jibreel. And why does he have to keep coming and going? If you're going to be a servant of knowledges, means he's going to begin to deposit a yellow light within your heart. Right? Why does he have to keep coming and going if you're the person of this reality and you're consistently asking to be dressed from these knowledges? Means then Sayyidina Jibreel begins to deposit a light within your heart which becomes the… for Prophet was ilham, was knowledge. For was what they call, was wahi for Prophets, and for non-Prophets was ilham. For Sayyidina Muhammad and all the Prophets was wahi, they get their wahi from that light. For of a lesser reality they get the ilham and the knowledges of Sayyidina Jibreel through this yellow light that now communicating into their heart. Then what was the Prophet of that? Was Sayyidina Adam. And then connecting your heart with Sayyidina Adam and saying, Ya Sayyidina Adam, dress me, wa isma kullaha. Allah gave all knowledges to you. At all moments the soul of an Adam is coming upon this earth. Means then the book is and this way is based on tafakkur. You read the understanding of the qalb, then you make the tafakkur that I want to understand the reality of Sayyidina Adam. Means then all these souls of malakut, they want to communicate with us. Sayyidina Jibreel wants to be known by the believers. He wants to be called upon, he wants his lights to be given. Sayyidina Adam wants to be known. Sayyidina Uthman al-Qari Jami al-Qur'an al-Majid, the compiler of knowledges of the reality of Holy Qur'an, wants to be known. Then we understand now, oh the characters and the noble souls of this room I want to know, because this is the house of Allah. Which angels are in which room, what tajalli and light are in the rooms, and I want that lataif to be opened within my heart. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa bi sirri Surat al-Fatiha. It's a deeper subject, so it took a little bit longer to talk about it. We probably have time for one question, or maybe they've already been answered in the talk. Yeah. Don't go to outside the times, try to stay within the qalb. Yeah. Or long enough for my nose not to run. There are many questions, but this one is related to the qalb. Okay. Let's go. Sayyidi, can you please expand on the green level and the specific role of Imam Ali being the fourth Khalif at that opening? But this is, we're going to stay on the qalb. Within the qalb, I think they were asking. The qalb being the whole heart, or the tayyib? The level of the green. Yeah, let's stay with on the yellow, because then it'll go confusing now for the people who didn't even understand yellow. Okay. Yeah. But did they already get to the yellow already? Mastered that and the red? I think they were reading the book maybe. Okay, good. I remember one person read it. Joseph? You're famous out there, Joseph. Yeah. He's the only one who read the book. That was related to the
That was the only question related to it. About Imam Ali and resurrection. Inshallah that has to do with the realities, but let's first go over the yellow and Sayyidina Adam alayhi salam and Sayyidina Usman Qani Jami al-Quran al-Majid, that he wants to open the realities of Holy Qur'an, and that Sayyidina Usman Jami al-Quran means that he compiled the Holy Qur'an that was not compiled in the time of Sayyidina Muhammad. Prophet in the presence of Prophet is the walking Qur'an. When Prophet veiled from dunya, then they compiled the Holy Qur'an, and all of the what are they called? Tashkils, all of that encoded by Sayyidina Usman al-Qani. And each one has an immense secret on the reality of the letter that it represents. So not only he was putting them for the phonics and the recitation, but he was encoding by the power that Allah had gave of each letter. The later awliyaullah would look at the letter, look at the tashkil and understand that's what is being dressed by that letter. If the letter has a waw, they understood that this Sifat al-Wadud is dressing this letter, and this letter has to do from the oceans of al-Wadud and Muhabbat and Ishq, and further on. So it means every little mark he was making was of immense reality. Now imagine how many marks on 6,666, how many letters of Qur'an, or what was the number somebody said of words of Holy Qur'an? Verses? Yeah. How many letters and how many of these Sayyidina Usman Qani Jami al-Qur'an. So the immensity of the knowledge that Prophet bestowed upon. So it means that when we read the section of the qalb and asking for Sayyidina Jibreel to dress me and bless me, fill me from that light, Ya Sayyidina Usman, bimadadakum and nazarakum. And every night is a meditation with these personalities. Ask me, dress me from that light and that reality that Allah gave to you, that Prophet gave to you, and they feel nothing happier than to share from that reality, inshaAllah. I don't think I can stand out any longer, everything's going on. Anything else? No. Bihurmati Muhammad al-Mustafa, Basir Surat al-Fatiha. InshaAllah we'll try to do the Lataif of the Qalb on Thursdays and try to talk a little bit deeper. Some people were asking that, oh, I read the book, how do we use it? And that's a concern. So how to use the colors, how to use the lights, how to enter into those realities, inshaAllah. Thank you very much. I shall see everybody tomorrow night and Saturday night. InshaAllah. As-salamu alaykum. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more.